ওয়েলকাম টু অল। আজকে ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের স্ট্রং রুট থেকে একটি এমসিকিউ সেট স্ট্রং রুটের। আশা করি এর বাইরে কোনো এমসিকিউ আসবে না পরীক্ষায়। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করা যাক। এপিজে আব্দুল কালাম ওয়াজ বর্ন ইন রামেশ্বরম। কালাম ওয়াজ ইন কেরালা, কর্ণাটকা, মাদ্রাস, অরুণাচল প্রদেশ। তাহলে কি মাদ্রাস। ওকে, the erstwhile Madras state suggests former Madras. ঠিক আছে, former Madras, পূর্বতন মাদ্রাস। Next, the name of Kalam's father was Jainul Abidin. ঠিক আছে, Jainul Abidin. Kalam's father had much wealth, much formal education, neither much formal education nor much wealth, none of this. তাহলে neither much formal education nor much wealth. Option C. Kalam's father possessed formal education, much wealth, great wisdom, great innate wisdom, and a true generosity of spirit. The option D, a great innate wisdom and true generosity of spirit. Next, number 7. He possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. Here he refers to, তাহলে he বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? Kalam's father. Kalam's father, কালামের বাবাকে। He had an ideal helpmate. Here helpmate refers to, তাহলে সাহায্য সঙ্গিনী। হেল্পমেট বলতে হিজ ওয়াইফ, অর্থাৎ কালামের বাবার ওয়াইফকে বোঝানো হচ্ছে আশি আম্মা। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য নেম অফ কালামস মাদার ওয়াস, আমরা পেয়ে গিয়েছি অলরেডি। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, আশি আম্মা। ওকে, নেক্সট, কালামস ফাদার ফাউন্ড অ্যান আইডিয়াল হেল্পমেট ইন, আচ্ছা তাহলে কার মধ্যে পেয়েছিলেন? আশি আম্মা। ঠিক আছে, অপশন সি। কালামস মাদার ইউজড টু ফিড, কাকে খাওয়াতেন? আচ্ছা দেখো, তাহলে দা members of their family and many outsiders. Option C is the correct answer. Next, 12. Kalam's parents were, তাহলে কালামের বাবারা কেমন ছিলেন? আনকাইন্ড, সেলফিশ, পায়াস, জেনারেস, ওয়াইজ, নট জেনারেস, ওয়েল এডুকেটেড, জেনারেস। তাহলে কি পায়াস, জেনারেস। ঠিক আছে, পায়াস, জেনারেস। পপুলারিটি অফ কালামস প্যারেন্টস স্প্রেড ওয়াইডলি। ঠিক আছে, ওয়াইডলি। অপশন এ। People regarded Kalam's parents as ideal, opinionated, conservative. আচ্ছা তাহলে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। লিনেজ অফ কালামস মাদার ওয়াজ ডিস্টিংগুইশড। ঠিক আছে, মোর ডিস্টিংগুইশড ওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করা ছিল, ডিস্টিংগুইশড। তাহলে ওয়ান অফ ফোরবিয়ার্স অফ কালামস মাদার ওয়াজ বেস্টোড দ্য টাইটেল বাহাদুর। ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য টাইটেল বাহাদুর ওয়াজ প্রোভাইডেড বাই ব্রিটিশ। ঠিক আছে, ব্রিটিশরা দিয়েছিল। The title Bahadur was used to, তাহলে one of the forebears of Kalam's mother. Next, Kalam was a short boy with, কেমন ছিল? With undistinguished looks. Kalam's parents were tall and handsome. In his childhood, Kalam used to live in their ancestral house. Option B, ancestral house. Kalam's ancestral house was built in the middle of the 19th century. Option B is the correct answer. Next, the ancestral house of A.P.J. Abdul Kalam was, কেমন ছিল? A fairly small পাক্কা house, fairly large bungalow, নাকি fairly large পাক্কা house? তার option D is the correct answer, fairly large পাক্কা house, fairly large পাক্কা house. Next, 24. Kalam's ancestral house was situated, কোথায় ছিল? On the Mosque Street, in the Mosque Street. Kalam's father Zainul Abidin was, কেমন ছিল? Austere, violent, luxurious, lover of luxury and comfort, না, তাহলে অপশন এ austere। ঠিক আছে, মিতব্যয়ী। Kalam's father used to avoid, এড়িয়ে চলতে কি? all useful comforts, all inessential comforts, all inessential comforts and luxuries, all inessential comforts and luxuries। ঠিক আছে, তাহলে সরি এখানে অপশন সিটা এসেনশিয়াল আছে, তাহলে all inessential comforts and luxuries. Option D is the correct answer, all inessential, অপ্রয়োজনীয় comforts and luxuries গুলিকে এড়িয়ে চলতে। 27. However, all necessities were provided for, তাহলে all necessities বলতে কি কি বোঝানো হয়েছে?
food, medicine and clothing. Option C is the correct answer. Food, medicine and clothing. In his childhood, Kalam was provided sufficient. কি দেওয়া হতো? আচ্ছা, তাহলে দেওয়া হতো কি? ফুড, মেডিসিন অ্যান্ড ক্লথস। ফুড, মেডিসিন অ্যান্ড ক্লথস। কালামস চাইল্ডহুড ওয়াজ আনসার্টেন, গার্ডিয়ানলেস, সিকিউর, ইনসিকিউর। তাহলে সিকিউর। ঠিক আছে, মাইন ওয়াজ এ ভেরি সিকিউর চাইল্ডহুড। সিকিউর ছিল। নেক্সট, কালাম হ্যাড এ সিকিউর চাইল্ডহুড ইমোশনালি, materially, logically, religiously, materially and emotionally. তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, materially and emotionally. কালামস ফাদার জানুল আবেদিন, অস্ট্রিয়ার, ভায়োলেন্ট, লাক্সারিয়াস। তাহলে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা হয়ে গিয়েছে, এটা হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, দেখো, কালাম ইউজ টু ইট উইথ হিজ মাদার। অপশন বি। কালাম নর্মালি ইউজ টু ইট সিটিং অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন রুম। ঠিক আছে, অপশন বি। কালাম ওয়াজ সার্ভড ফুড বাই হার মাদার। ঠিক আছে, মায়ের দ্বারা, মা খাবার দিত। আচ্ছা, কালামস চাইল্ডহুড ফুড ওয়াজ সার্ভড, কালামের যে চাইল্ডহুড ফুড দেওয়া হতো কোথায়? অন অ্যান ব্যানানা লিফ। ঠিক আছে, কলার পাতায়। কোথায়? ব্যানানা লিফে। She then ladled rice. Ladled means served. Aromatic sambar. Here aromatic means redolent. ঠিক আছে, সুগন্ধি, redolent। ভালো করে দেখে রাখবে, অ্যারোমেটিক বলতে redolent বোঝানো হয়েছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেনু কি ছিল? দেখো, রাইস সাম্বার পিকল, রাইস পিকল চাটনি, রাইস সাম্বার পিকল ম্যাঙ্গো চাটনি, রাইস সাম্বার পিকল কোকোনাট চাটনি। তাহলে কি? রাইস সাম্বার পিকল অ্যান্ড কোকোনাট চাটনি। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, in Rameswaram there was a famous Shiva temple. Option C. The Shiva temple made Rameswaram so famous to pilgrims. Option D. Pilgrims. ঠিক আছে, পিলগ্রিমসদের কাছে। নেক্সট, ডিস্টেন্স ফ্রম কালামস হাউস টু দ্য শিবা টেম্পল ওয়াজ 10-minute ওয়াক। কত ছিল? 10-minute ওয়াক। ফ্রম দ্য শিবা টেম্পল কালামস হাউস ওয়াজ 10 minutes। 10 minutes কিসে ছিল? অন ফুট। অন ফুট, পায়ে হেঁটে। ঠিক আছে, যেটাকে ওয়াক বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, হেঁটে হেঁটে 10 মিনিটের রাস্তা ছিল। নেক্সট, লোকেটেড ইন হুইচ কালাম লিভড, locality in which Kalam lived was predominantly Muslim. Option D is the correct answer. Muslim. 49. The families who lived amicably in Kalam's locality were কি ছিল? হিন্দুস। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে কে কে? অপশন ডি, মুসলিম অ্যান্ড হিন্দুস। তাহলে মুসলিম এবং হিন্দু মিলেমিশে বাস করতো। নেইবার্স অফ লোকালিটি হোয়ার কালাম ইউজ টু লিভ অ্যামিকেবল। কেমন ছিল? অ্যামিকেবল। There was a very old mosque. Option C is the correct answer. Mosque. Kalam was taken to old mosque. ঠিক আছে, এখানে নিউ মস্ক আছে কিন্তু, তো নিউ মস্ক না, এটা ওল্ড মস্ক। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Kalam was taken to an old mosque for morning prayers, evening prayers, night prayers, early evening, morning prayers, তাহলে কি? ইভিনিং প্রেয়ার্স। ঠিক আছে, সন্ধ্যার সময় যে নামাজ হয় সেটার জন্য নিয়ে যেত। ঠিক আছে, নেক্সট, কালাম ওয়াজ টেকেন টু মস্ক বাই, কে নিয়ে যেত? তাহলে নিয়ে যেত তার বাবা। তাহলে হি ইজ ফাদার। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কালাম ওয়াজ টেকেন টু দ্য মস্ক বাই, কে নিয়ে যেত? আচ্ছা, রিপিট হয়ে গেছে কোশ্চেনটা, হিজ ফাদার। আচ্ছা, নেক্সট, প্রেয়ার্স ওয়ার চ্যান্টেড ইন অ্যারাবিক। ঠিক আছে, প্রেয়ারগুলি চ্যান্টেড করা হতো অ্যারাবিতে। চ্যান্টেড, তাহলে এটার ওয়ার্ড মিনিং কি দেখো? মিনস, এখানে আটার্ড। ঠিক আছে, উচ্চারণ করা, আটার্ড। এখানে আটার্ড ওয়ার্ডটাকে নিতে হবে। আচ্ছা, দ্য পিপল হু ওয়েটেড আউটসাইড অফ দ্য মস্ক বিলংস, তাহলে হিন্দু মুসলিম, বোধ হিন্দু মুসলিম, ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স। তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স, এভাবেই ছিল কিন্তু। পিপল ওয়েটেড ফর কালাম, কালামস ফাদার, কালামস গ্র্যান্ডফাদার পাকশি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। তাহলে কার জন্য অপেক্ষা করতো? কালামস ফাদার। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, 59. People waited outside the mosque with glass of water, bowls of milk, bowls of water, bouquet of flowers. তাহলে অপশন সি, বাউলস অফ ওয়াটার। কি নিয়ে? বাউলস অফ ওয়াটার। 60. There were quite a lot of Hindu families too living amicably. Amicably means কিভাবে বাস করতো? আচ্ছা, আনফ্রেন্ডলি, প্র্যাকটিক্যালি, cordially, casually। তাহলে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, cordially. People offered bowls of water for Kalam's father. কেন? ড্রিঙ্ক করার জন্য।
ওয়াশ হিজ ফেস, বাথ নাকি স্যাংটিফাই? তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, স্যাংটিফাই। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, স্যাংটিফাই। ঠিক আছে। দিস ওয়ার্ড দিস ওয়াটার ওয়াজ ক্যারিড হোম ফর চিলড্রেন, অল দ্য মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি, দ্য সিনিয়র মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি, অনলি দ্য ইনভ্যালিডস। তাহলে কি অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, অনলি দ্য ইনভ্যালিডস। ঠিক আছে, যারা রোগাক্রান্ত বা বিকলাঙ্গ তাদের জন্য জলটাকে বাড়ি নিয়ে যেত। ঠিক আছে। নেক্সট, আফটার বিং কিওর্ড পিপল উড ভিজিট কালামস হাউস টু। কেন ভিজিট করতো? আচ্ছা দেখো, অফার থ্যাঙ্কস। ঠিক আছে, কেন? ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, যে এত বড় একটা উপকার পেলো সেখান থেকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। যাই হোক, নেক্সট, কালামস ফাদার অলওয়েজ ইনস্ট্রাক্টেড পিপল ভিজিটিং হিজ হাউস টু থ্যাঙ্কস। কাকে থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য? অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, আল্লাহ দ্য মার্সিফুল। নেক্সট, 65 the high priest of Rameshwaram temple was, দেখো, পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। ঠিক আছে, পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, নান অফ দেম। তাহলে কি হবে? এখানে খুব ক্লোজলি দেখবে, পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। এখানে শাস্ত্রী বানানটাতে এস এইচ দেওয়া আছে, আর এটাতে কি আছে? লক্ষ্মণ আছে। তাহলে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। খুবই ক্লোজলি দেখবে, এরকম করে কিন্তু দিতে পারে। নেক্সট, the high priest of Rameshwaram temple was a close friend of Zainul Abidin, a close friend of A.P.J. Abdul Kalam, a relative of A.P.J. Abdul Kalam, none of them. তাহলে কি? a close friend of Zainul Abidin। ঠিক আছে, অর্থাৎ A.P.J. Abdul Kalamের বাবার ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলেন। 67 A.P.J. Abdul Kalam's memory of his father and high priest of Rameshwaram temple was কেমন ছিল? ভ্যাগু অ্যান্ড ক্লিয়ার, রিয়েলিস্টিক, নান অফ দিস। কেমন ছিল? আচ্ছা, তাহলে একটা স্পষ্ট মেমোরি ছিল। ঠিক আছে, একটা রিয়েলিস্টিক মেমোরি ছিল। ওয়ান অফ মাই ভিভিড মেমোরিজ বলেছিল কিন্তু। ঠিক আছে, স্পষ্ট মেমোরি একদম, ভ্যাগিও না। নেক্সট, 68 APJ Abdul Kalam's father and the high priest of Rameshwaram temple used কি? were ethnic attire, traditional attire, were no attire, different attire। তাহলে কি? were traditional attire। অপশন বি is the correct answer. APJ Abdul Kalam's father and the high priest of Rameshwaram temple discussed social matters, personal matters, spiritual matters, religious matters। তাহলে কি? spiritual matters। ঠিক আছে, spiritual matters। Next, APJ Abdul Kalam's memory of his father and high priest of Rameshwaram temple was of boyhood, childhood, early boyhood, early childhood। তাহলে চাইল্ডহুড। ঠিক আছে, চাইল্ডহুড। APJ Abdul Kalam asked his father about the relevance of prayer when, কখন জিজ্ঞাসা করেছিল? bold enough নাকি old enough নাকি feed enough নাকি grown up? তাহলে old enough to ask questions, old enough to ask questions। 72 when APJ Abdul Kalam was mature enough he asked his father meaning of prayer, relevance of prayer, relevance of prayer, correct time of prayer। তাহলে relevance of prayer। অপশন সি is the correct answer, relevance of prayer। Next, about prayer, APJ Abdul Kalam's father told him that prayer was a mysterious thing, prayer was not a mysterious thing, prayer unnecessary, none of this। তাহলে prayer was not a mysterious things। ঠিক আছে, according to APJ Abdul Kalam's father, prayer made communion of the spirit between people impossible, communion of the spirit between people possible, নাকি communion of the spirit between people simple, none of this। তাহলে অপশন বি is the correct answer, অপশন বি is the correct answer, communion of the spirit between people possible। ঠিক আছে। নেক্সট, APJ Abdul Kalam's father said that when one prayers he transforms his body, ascends his body, descends his body। তাহলে transcends his body। ঠিক আছে, শরীরকে অতিক্রম করে যায় and becomes a part of cosmos। Next, APJ Abdul Kalam's father said that when one prayers he becomes a part of the cosmos। ঠিক আছে, part of the cosmos। তাহলে অপশন এ is the correct answer। 77 APJ Abdul Kalam said that his father could convey complex spiritual concepts in simple Tamil। Okay, option C is the correct answer। The language that APJ Abdul Kalam's father used was a simple and easy, complex and hard, simple and down to earth, simple and down to heaven। তাহলে simple
and down to earth, ঠিক আছে, down to earth. According to APJ Abdul Kalam's father, every human being is a specific element in the whole of the manifest divine being, ঠিক আছে, divine being. Okay, next 80. When troubles come, we must try to understand the relevance of our sufferings, ঠিক আছে, our sufferings. Adversity always presents opportunities for introspection. Introspection, ভালো করে বানানটাকে দেখবে, introspection. People came to APJ Abdul Kalam's father for, কেন আসতো? Help and money, service, help and advice, none of this. তাহলে help and advice, help and advice. Okay, next. Once, when putting his hands on APJ Abdul Kalam's shoulders, his father looked into his eyes and said nothing. For some time, he was trying to judge Kalam's capacity, apprehend his words, comprehend his words, reprehend his words, approve his words. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Comprehend his words. অর্থাৎ তার কথাগুলিকে বুঝতে পারবে কিনা সেটাই যেন পরখ করছিল, যাচাই করছিল। An answer of APJ Abdul Kalam's father filled him with a strange feeling and prayers, a strange awe and awakening, a strange energy and enthusiasm, a strange awkwardness. তাহলে option C is the correct answer, strange energy and enthusiasm. Okay, next. When human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start, যখন অ্যালোন হয় তাহলে কি তারা কোম্পানি খুঁজতে শুরু করে দেয়। দেখো, দে লুকিং ফর কোম্পানি, ঠিক আছে, দে লুকিং ফর কোম্পানি। হোয়েন এভার হিউম্যান বিং আর ইন ট্রাবল, দে লুক ফর সামওয়ান টু, আচ্ছা তাহলে কি দেখে? সামওয়ান টু হেল্প দেম। ওকে, সামওয়ান টু হেল্প দেম, যখন তারা কোনো সমস্যায় থাকে এমন কাউকে খোঁজে যারা যেন তাকে সাহায্য করে। হোয়েন এভার হিউম্যান বিংস ইন এম্পাস, দে লুক ফর সামওয়ান টু ওয়ে আউট, ঠিক আছে, দ্য ওয়ে আউট, ঠিক আছে, ওয়ে আউট করার জন্য তারা লোক খোঁজে। নেক্সট, every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. Option C is the correct answer, special helper. According to APJ Abdul Kalam's father, for the people who came to him in distress, he was a go-between who tried to efface or propitiate demonic forces, ঠিক আছে, with কি দিয়ে? prayers and offerings. Option C is the correct answer, ঠিক আছে, prayers and offerings. আচ্ছা, 90. The effort to propitiate demonic forces with prayers and offerings is correct approach, not a correct approach, partially correct, not particularly correct, partially correct approach. তাহলে এখানে বলা ছিল not a correct approach. Option B is the correct answer, not a correct approach. One vision of destiny is fear ridden, hope ridden, আচ্ছা, free from inhibitions, none of this. তাহলে option A is the correct answer, fear ridden. Okay, fear ridden. One vision of destiny enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves, ঠিক আছে, within ourselves. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer, within ourselves. Okay, 93. APJ Abdul Kalam's father started his day কখন? Before 4 a.m., at, after, none of this. তাহলে at 4 a.m. Okay, at 4 a.m., 4টার সময়। APJ Abdul Kalam's father started his day কখন? Before dawn, at dawn, after dawn, by reading. আচ্ছা, তাহলে before dawn, ঠিক আছে, before dawn. আচ্ছা, next. APJ Abdul Kalam's father started his day by reading Quran, Gita, Namaz, Bible. তাহলে the Namaz. Okay, option C is the correct answer. 96. APJ Abdul Kalam's family owned mango grove, apple grove, banana grove, coconut grove. তাহলে option D is the correct answer, coconut grove. Okay, next. APJ Abdul Kalam's APJ Abdul Kalam's family grove was about 4 miles from their home, about 4 miles from the Rameshwaram temple, about 4 miles from mosque beside their home. তাহলে A নাম্বার, দেখো A is the correct answer, about 4 miles from their home, ঠিক আছে। And 8. APJ Abdul Kalam's father followed
his routine even in his late 60s. Late 60s. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. 99. APJ Abdul Kalam tried to emulate his father in his own world of science and technology. Okay, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Science and technology. Next, APJ Abdul Kalam felt convinced about the existence of a divine power. Okay, a divine power. Hmm. Next, to be on the road to freedom, happiness, and peace of mind, an individual needs to sever his physical and emotional bond. Physical and emotional bond. Okay, option A is the correct answer. Next, according to APJ Abdul Kalam, the power that can lift one from confusion, misery, melancholy, and failure is A, divine power. Okay, according to APJ Abdul Kalam, there exists a power that can guide one to one's true place. Okay, true place. Option A is the correct answer. True place. Next, what is the significance of the title Strong Roots in this extract? It refers to the author's extensive family lineage. It describes the lush vegetation of author's hometown. It symbolizes the fundamental values instilled in the author during his childhood. It foreshadows the author's future achievement of science and technology. The option C is the correct answer. It symbolizes the fundamental values instilled in the author during his childhood. Okay, next, 105. What does Abdul Kalam's father teach him about troubles and sufferings in the extract? They are punishments for wrongdoings. One should always seek help to overcome them. They are inevitable parts of life that lead to growth and self discovery. They are opportunities to escape from responsibilities. The option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer. They are inevitable parts, জীবনের একটা অভেদ্য অংশ, and lead to growth and self discovery. Number 6, 106. Based on the extract, how would you describe Abdul Kalam's mother? She was a stern disciplinarian who focused on academic success. The academic success কথাটা যথেষ্ট বাদ দেওয়ার জন্য, she was known for her compassion and generosity towards others. She played a minor role in Abdul Kalam's upbringing. Minor role, minor কথাটা যথেষ্ট. He prioritized material wealth and social status. না, তাহলে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট, সরি, বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার. শি ওয়াজ নোন ফর হার কম্প্যাশন অ্যান্ড জেনারসিটি টুয়ার্ডস আদার্স. ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ছিল. হোপ এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবকিছু তোমরা কমন পেয়ে যাবে, এর বাইরে কোনো প্রশ্ন পাবে না. এমনকি তোমরা যে অ্যাজারশন রিজন কিংবা তোমাদের শূন্যস্থান, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা যে কোনো আসুক, এর বাইরে তোমাদের কোনো প্রশ্ন যাবে না, এতটুকু নিশ্চিত থাকো. আজকের মতো এই পর্যন্তই, ঠিক আছে, আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে. টিল দেন, টেক কেয়ার.